ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳ ಮುಂದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 1 microcoulomb plus 1 microcoulomb and minus 1 microcoulomb are located at the corners ABC of an equilateral triangle. ಒಂದು ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ABC ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೈಡ್ 0.3 ಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. 0.3 ಮೀಟರ್ ಸೈಡ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಒಂದು ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ತರದ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಪ್ರಥಮ PUC ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಜನರಲಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ F1 ಅಂಡ್ F2 ಅಂತ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆರಡರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಾ, the diagonal of the parallelogram gives the resultant magnitude. This is the resultant magnitude of the two vectors. Okay, and according to this law we can also calculate the resultant magnitude using this formula. It is square root of F1 square plus F2 square, this magnitude, plus 2 times F1 F2 cos theta. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. F1 ಮತ್ತು F2 ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಈ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ tan alpha is equals to F2 sin theta divided by F1 plus F2 cos theta. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ABC ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 0.3 ಮೀಟರ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಸೈಡ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನೀಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ
ಯಾವ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿ ಅಂತ, ಚಾರ್ಜ್ ಎಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಎಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಎ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಇದರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಎ ಇಂದ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದನೂ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತನ್ನ ಮೇಲೇನೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಚಾರ್ಜ್. It will exert force on other charge. It will not exert force on itself. So therefore ಈ ಒಂದು ಬಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಫೋರ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಅವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ observe these two. This is positive charge and this is also positive charge. What kind of force between them? So that is ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ತರದ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇವೆರಡು ರಿಪಲ್ಷನ್, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿ ಮೇಲೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So let us say this is the force on B due to the charge A. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್. Attraction means they are trying to move towards each other. So therefore this force will be in this direction. ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. But we want only force on B. So therefore the force will be always line joining the two charges. Line joining the two charges and attractive ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. So this is I call F B C. This is FBC. Okay, so ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಆಂಗಲ್, ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇದು ಇಕ್ವಿಲೇಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ನಾವು ಇವೆರಡರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್. Using parallelogram law of vector addition, we will get the resultant force or net force in this direction now. So this is the resultant force or net force on B. Now we want to calculate this value. Okay, so first of all we will calculate what is FBA, force on charge at B due to charge at A. Formula first we will write, that is the FBA is equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught QB into QA divided by R square. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 9 into 10 power 9. This value QB charge at B is 1 micro. 1 into 10 power minus 6. Micro means 10 power minus 6. QA is again 1 into 10 power
minus 6 divided by distance square 0.3 square. 0.3 square means 0.09 ಬರುತ್ತೆ. That is 9 into 10 power minus 2. Okay, directly I have taken here. So here 9 and 9 get cancelled. I left with here 1 into here. In minus 2 will take to the numerator, that is plus 11 ಆಗುತ್ತೆ. Plus 11 minus 12, that is 10 power minus 1. So that is going to be 0.1 Newton. This is the force on B due to charge at A. FB. Similarly, we need to calculate what is FBC. So that is, we will calculate now. F, that is force on charge at B due to charge at A. FBC is equals to, once again we will write the formula according to Coulomb's law, and similar way we calculated in the first case, we will calculate this force as well. QB, charge at B is 1 micro, charge at C is 1 micro. Try to understand here, I am not taking minus sign here, only magnitude of the charges I am taking, only magnitude of the charges I am taking here. So therefore the negative sign only indicates here the direction of force here. If the charges are unlike here, it will be attractive. So therefore in this direction we will have divided by, similar way here, 0.3 square. If you square 0.3, you will get to 0.09, that is 9 into 10 power minus 2. Again here we cancel, we get the same value as we did here, that is 0.1 Newton. This is FBC. Now we want to calculate the total force here. So two vectors are there here like this, and the angle between them is 120 degree. Now we will calculate what is the net force using parallelogram law of vector addition, using the resultant magnitude formula. So therefore net force on charge at B is, so that is F net, I can say here, only magnitude I am calculating. This is under the root of this force first, FBA square plus FBC square plus 2 times FBA FBC cos theta. This is the formula. This one I discussed in the previous session only. So we will write the values now. 0.1 square plus 0.1 square plus 2 times 0.1 into 0.1 into cos 120 degree. Here 0.1 square plus 0.1 square. Here cos 120 is minus 1 by 2. Okay, minus 1 by 2 means here 2 get cancelled. So I'll get minus 0.1 square. So this all value cos 120 is minus 1 by 2.
2 get cancelled. So this is 0.1 into minus 1, that is minus 0.1 whole square. So here these two cancel, and square root of this one, 0.1 Newton. This is what the net force here. Okay, this is the net force here. We can also calculate the direction of resultant force. That also we can calculate. It is alpha. Tan alpha is equals to here FBA sin theta divided by FBC plus FBA cos theta. This is the formula. And what is FBA? 0.1 into sin 120 degree divided by 0.1 plus 0.1 into cos 120 degree. This is equals to 0.1 into sin 120, sin 60. This value is equals to sin 60. Sin 60 is equals to root 3 by 2 divided by here 0.1 into this is 0.1 into minus 1 by 2, that is minus 0.1 by 2, that is going to be 0.1 into root 3 by 2 divided by this is 0.1 by 2 total. If you calculate this value 0.1 by 2, so 0.1 cancel, this one also cancel, we will get root 3. So tan alpha is equals to root 3 means alpha is equals to tan inverse of root 3, therefore it is 60 degree. Okay, so that means here the resultant force is making 60 degree. This angle is going to be 60 degree with FBC here. Look at here. This is the angle made by the FBC here. Okay, so angle made by the FBC. This is E force that you ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು angle. Okay, that is 60 degree ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ. ನಮಸ್ಕಾರ.